Among the equipment captured by the Australians was a novel the Germans had used to pass coded information from a spy in Cairo. The spy escaped, but with the keys to Rommel's intelligence in their hands, the British could at last see a way to defeat the Germans. But first, we had to face the desert fox at El Alamein. The British have retreated over 200 miles to El Alamein and are shielded by a vicious sandstorm that split us from our vanguard. We have received orders from Berlin to hold our position and wait for supplies. But Berlin is not here with their boots on the scalding sand. We are, and the mere sandstorm is not enough to slow us down. The Afrika Korps will strike now and fulfill its purpose to conquer Egypt and end the war in North Africa. We will begin by capturing the Dire el-Shine Ridge to the north. It is of critical importance to our stand and heavily guarded by artillery guns. Destroy them! こんにちは、ずんだもんです。前回の続きをやっていくのだ。はい、よろしく。最初にいるユニットに加えて回収者を生産していくのだ。これで安心だぜ。今回のキャンペーンは時間経過で拠点を砲撃してくるから早いうちに敵の大砲を破壊するのが目的なのだ。怖いな。竜回りストコ。最初のうちは大したことないからカットするのだ。カットしよう。Italian intelligence suggests the British have established refueling depots in strategic locations to the north. Destroying those will stall their armored advance. I have made contact with our lost vanguard. They are cut off from our position, but we can use that to our advantage. Separate vanguard in the north will destroy the fuel reserves in that area. We may run out of supplies, but so will the enemy. After destroying the reserves, they will reunite with our forces in the south. We will need every man in our forces to defend Deir el-Shane. I anticipate fierce British attempts to retake the ridge. Signals have informed me of deadly new additions to the British armored forces. Their heavy armor is a force to be reckoned with, but no matter what happens, we must hold the line. The sandstorm has also cut our radio communications with Berlin. Re-establishing that is a low priority. No one can stop us now. We will end this on our terms. 場面が変わってさっきの部隊とは別の部隊を操作していくのだ。お願いします。こっちの部隊は戦車2両に偵察トラクターと歩兵ユニットと必要なものは大方揃っているのだ。いいぞこれ。こっちの部隊では敵の燃料タンクを破壊するのが任務なんだけど、ぶっちゃけ前回のキャンペーンとやることあんまり変わらないのだ。あ、そっか。だからこっちもカットするのだ。The British are mobilizing a push from their trench lines. Destroying the fuel reserves has bought us some time. We will use their moment of hesitation to prepare an equally deadly defense. Panzer Pioneer standing by. Panzer ready. Vanguard, you have demonstrated true valor against unsurmountable odds, but your strength is still needed at the ridge. Return to our headquarters and let us rejoin forces. これで両方の部隊を掌握できたんだけど、中央にいる敵部隊がかなり硬いから時間内に撤退させようとするとかなり苦戦するのだ。でもね、これなかなか難しいねんな。撤退中に3号戦車が犠牲になったのだ。悲しいかな。
ここからは敵部隊が大量に突撃してくるから、車両ユニットみたいに足の速いユニットは臨機に陣地変換した方がいいのだ。そうだよ。Sandstorm is cutting off the Signals Battalion's messages. But I know the British are close. We must hold out on our own. I see them. Africa Corps, ready your weapons. We're listening. Out of the man, Henry. 序盤は歩兵ユニットばっかりが突撃してきて、ある程度余裕があるから、拠点の準備が間に合ってないなら今のうちに進めておいた方がいいのだ。体力勝負やしな。友軍が歩兵ユニットをいろんなところに配置してくれてるから、迷ったらとりあえず戦車や装甲車を量産しておけばとりあえずなんとかはなるのだ。ナイスだ。They have retreated to their line, but I know the British. They'll be back soon enough. What do you need? Repair that damage. デーブの間にはこうやってちょっとだけ時間をくれるから、その間にまた拠点の補強を進めるのだ。Signals got a message through. The British are moving in to flank us from the east. Prepare for a second attack. また同じように中央から来るものだと思ってたのだ。変な兆候。まあ敵が来そうな道が一箇所しかないし大丈夫でしょう。本当？そうだよ。敵の装甲車を発見。了解。こんな感じで敵の攻撃してくるルートは大体わかるから、ちゃんと準備しておこうね。やめたらこの仕事。痛くなりますよな。We've repelled the British once again, yet something feels off. They surely have more tanks than what we've seen. An armored assault is no doubt incoming. Prepare accordingly. ということらしいんだけど、こっちは戦車たくさんいるし大してやることないから大丈夫そうだね。あとそのための拳。 Signals has sent us one last message before going dark. Reports of an onslaught of tanks approaching from the north. Do not falter, Africa Corps. This is where we make our final stand. Orders? 戦闘準備完了。敵軍部隊を発見。了解。俺は防衛を行う。了解。退撃だ。援護射撃を頼む。援軍が向かってる。了解。対空砲に異常はありません。敵の航空機見えたか。俺は攻撃を行う。了解。敵の装甲車を発見。了解。応戦開始。敵の装甲車を発見。了解。敵戦車をやっちまったぞ。このままじゃ全滅するぞ。退却だ。兵隊に標的を指示せよ。了解。もしもし、こちら小隊長から大隊へ。次の地点への砲撃を要請します。目標東経105、北緯20、地点ロノ2、繰り返す、地点ロノ2。野戦銃砲にて準備ができ次第砲撃願います。どうぞ。了解。 British must have been delayed by our recent raid on their fuel depot. That preemptive strike may have just saved our lives. あかん、持たへん。嘘だろお前。なんだっててめえ即決に対して根性がないんだ。バカ野郎俺が勝つぞお前。どう言うた。それでこそ男や。5番。残念でした。左側はかなり空きてるし、ほとんど戦車だけでなんとかなってるね。あ、いいっすね。5番。
敵が来たぞ。突撃。ダメみたいですね。こんだけこっちも戦車の数が多いと割と安定して守れるね。We must hold our position. Hold until Germany wipes out the Allies in Europe. I do not know for how long we can maintain this stalemate. I do not know what decisions tomorrow will force upon us. But today we live. The first battle of El Alamein was a stalemate, but we halted Rommel's advance. 2 weeks later, a new commander arrived, General Bernard Montgomery. He brought fresh troops, and more importantly, a fresh atmosphere. One of optimism and a sense of inevitable victory. The British began supplying Rommel with false information, and under Montgomery's command, they pushed forward, driving the Afrika Corps back across the desert. And I went with them. سليمة يابا أنا حلين مام إسرداسن إلان إغا غلطنو يابا تانا تبرين كانت نوت في نقوينا وكان نكي أرمحد سفهم ناس هاتينكي أدي كان ولا أني إنها تنا يا أرسركشت أرم أدوسا زنكي ورقي غلط بدنك بخير وعدك. With the loss of his direct line to Allied intelligence and the arrival of the US Army, Rommel was forced to retreat to Tunisia. In March 1943, after a failed attack on the 8th Army, he returned to Europe. 2 months later, the German army in North Africa surrendered. We didn't know it at the time, but Rommel's defeat was the beginning of the end of the war. It would take 2 more years and cost millions of lives, but Hitler would be defeated, just as Rommel had been. It was the end of my war too. I returned home to Benghazi with my daughter. My country and my people faced an uncertain future, and darkness would fill the decades after the war. But for now, we would rebuild and remember.これでアフリカ作戦のキャンペーンは終わりなのだ。ドイツ軍がアフリカから撤退するまでやれると思ってたからちょっと残念だったのだ。兄さん許して。次回からはイタリア方面の連合軍キャンペーンをやっていくのだ。じゃあ今回はここまで。じゃあね。